găsit! Bine ați revenit pe Coasta de Azur! Episodul de astăzi este unul cu adevărat special. E un episod în care, mai presus de locul minunat pe care îl vom vizita și mai presus de tot ceea ce vom degusta, sunt două femei talentate, două artiste care îmi sunt prietene și care au ales să-și deschidă sufletul și în fața camerelor de luat vederi. Astăzi intrăm în universul lui Karen Joubert Cordier, o artistă franco-americană, ale cărei tablouri se găsesc în muzee din toate colțurile lumii. Și apoi o vom cunoaște pe Cristina, un fotograf talentat din Republica Moldova, care a venit la Nisa pentru studii și a hotărât să rămână pentru tot restul vieții. Vom lua prânzul cu Karen la umbra unui tei din Saint Paul de Vence, iar desertul îl savurăm alături de Cristina în buticul unei familii care produce nuga și jeleu de fructe de mai bine de 2 generații. Aventura noastră începe la volan. Am plecat din Nisa, dis de dimineață, către unul dintre cele mai celebre orășele medievale din sudul Franței. Suntem pe promenade Zanglais. Vom conduce până în Saint Paul de Vence. Este un orășel absolut superb, un orășel al artiștilor. Situat la doar 20 de kilometri distanță de Nisa, Saint Paul de Vence este una dintre cele mai vânate atracții turistice din zonă. E un orășel medieval încărcat de frumos, galerii de artă și turiști, mai ales în timpul sezonului cald. Matisse, Braque, Modigliani, Picasso și Chagall sunt doar o parte dintre artiștii celebri care s-au îndrăgostit și au creat, inspirați de acest loc magic. Dar înainte de a ne plimba pe străduțele fermecătoare din Saint Paul de Vence, ne-am oprit acasă la Karen, o artistă a cărei viață ar putea deveni ușor subiect de roman. Unul dintre capitole ar fi cu siguranță călătoria ei la Tokyo, una dintre cele mai dragi amintiri ale lui Karen. When I was young, I met so many actors and everything in America on the ships. I mean, you wouldn't believe Paul Newman, Hitchcock, or whatever. And afterwards, I met the big artists, but that's not the thing that I couldn't care less. But the things I chose to do in my life, and one that happened that was incredible, amongst other fun things that will be for another chapter, it was the day that I went to Japan, to Tokyo, with the biggest discotheque in Tokyo called Alive, with my daughter and my agent and my photographer and a friend. We were invited and they asked us to paint 10 meters and 5 panels of the Japanese cook, the French cook, the sumos with the choo-choo and whatever. So when he saw what I did, he blew up the owner, the whole building with my paintings, and it was Michael Jackson's birthday, my birthday, and the birthday of the discotheque. So he made us all come. He invited us to a fantastic hotel with the car of Fatboy Slim, and you had the fans that made me sign their arms and everything. And they made handbags and T-shirts and whatever and perfume with Givenchy out of my work. And it was an experience. It was incredible because we didn't sleep for 5 days, and it was non-stop between the discotheques, the défilé de mode, the things that happens once in your life. Huh? Karen e fericită, iar rețeta ei ar putea părea simplă, însă nu oricine îndrăznește să fie cu adevărat liber, așa cum e ea. Well, I'm in a happy house. My children live with me. My animals live with me. My 4 dogs, my turtles, my fish, my sheep. And I do what I love. I can get up at 5 o'clock in the morning and I paint in pajamas all day if I have to. And I can create whatever I want for myself or for my friends. Actually, I don't show my work anymore because I'm retired. I'm 68 now. And I've been working for 50 years, you know, in modern art. It's ridiculous, but it's got to be, she's completely tortured in her mind and everything. It's not me at all. Maybe at the time it was a bit less, everybody has difficulties, but it was less easy. But today I want to do a big orange pink apple. I do a big orange pink apple. It's not to sell, it's for myself. Culorile îndrăznețe pe care le poartă și cu care pictează joacă un rol foarte important.
sunt calea prin care Karen îi molipsește cu bună dispoziție chiar și pe cei mai morocănoși dintre pământeni. Never black, never gray, never sad colors. And when you can associate all kinds of pinks together. It makes people happy. Actually, when I go out the door, even to the supermarket, people stop me, always. And one day when I was young, I just got married, I bought this book. It was about your life by colors. And it's like an exercise, and you choose what are the colors. I mean, it's like a game, which correspond to you. And some of the colors are bad for you. Like red, if you wear it, people get aggressive to you. Blue is an intellectual men's color. Okay, you can wear blue, but you got to put all kinds of blues in. If you put a color like gray or whatever, they don't even see you because it's the mass. If you put yellow, for me, if you put yellow or if you put pink, you give joy to everybody. I mean, it was in the book and it always worked. When people would come into my house, I dared to put bright colors. Nobody at the time, oh, it's bad taste. But actually they come, they're very happy. They won't even leave. They have much nicer houses than me. They stay because they don't dare to put that in their house. You don't know what tomorrow's going to be made of. So you better enjoy today. Tatăl ei a fost capitanul unuia dintre cele mai luxoase vase de croazieră din acele timpuri, iar copilăria și tinerețea lui Karen, petrecute în mare parte la bordul acestor nave, a devenit subiectul unei lucrări de 12 metri lungime, care și-a găsit locul într-un muzeu din Saint-Nazaire. I used to go to New York. I did 49 crossings, and this piece of first illustration is in the museum in Saint-Nazaire that bought it. And from then on, I went into all kinds of illustration and everything. And recently, was like during confinement, as a joke, I started to paint a rabbit with flowers in their hair. And I decided to make an enormous one, so I made an enormous one. And curiously, the people who wanted to buy the rabbit, which wasn't for sale, were men in finance. How about that? To put in their office. So you see, do things for fun. Am invitat-o pe Karen la prânz în Saint Paul de Vence și am profitat de cele câteva minute petrecute în mașină pentru a ne cunoaște mai bine. Ne-am așezat apoi la o terasă, la umbra unui tei bătrân, pentru a savura un sandwich pe cât de simplu și franțuzesc, pe atât de bun. Alegerea i-a aparținut lui Karen. This is the first time I have this dish of croque monsieur, which is typically French, Yes. with truffle. I never heard of truffle in croque monsieur, but it must be delicious because around here, truffle are considered like luxury. So we shall see what it's like. Am observat atenția pentru detalii a lui Karen și atunci când vine vorba de mâncare, nu doar de artă. Let's try. Absolutely. Very good choice, Karen. Really, seriously, very good. You used to make this sandwich for the kids when they were small? Still do. Still do. Very practical. You don't do that? Yes, I do. And actually, I think they put in some kind of bechamel. Bechamel is actually, you use flour, you put butter in it, and you pour the milk little by little, you know bechamel. And I think they made the truffle infuse inside the bechamel before putting it in, which is a fabulous idea. La desert am ales de pe o tavă generoasă crème brûlée pentru mine și cafea gurmandă pentru Karen. It's much more fun when you come to France is to take a café gourmand. Sometimes you have a lot, sometimes you have smaller, but at least you taste everything, you know, dessert. Because when you have plates like this with an enormous cake, Okay, you're not sure you can finish I have an it. excuse because I'm not drinking coffee. Oh, well. But this is, it doesn't make you take on weight. You see, it's so small. Yeah, you don't feel guilty. No. A lot of dessert. Exactly.
Bon, allez, we taste. I think this is baba au rhum. Is it? Well, think so. I don't like baba au rhum, but You like it or not? It's baba au rhum. I was right. baba au rhum. You like rum, me rum, I will be rolling on the floor. And this is like a brownie, but French style. Very good. Not too sweet. Very good. It's a very, very good creme brulee because I like this dessert. I order it a lot, and this one, it's really good. Yeah. And this is friand. It's a typical French little cake. It's made with almonds and very moelleux, as we say, very soft, you know. And this is very good. And macaron. Famous macaron. Which I will give you because it's too sweet for me. But I know maybe somebody will like the macaron. So you already gave me half of your dessert. Well, actually, I never eat dessert. I never eat sweet after salty. To digest, you know. Ne-am plimbat apoi pe străduțele pline de farmec, am vizitat galerii de artă și chiar un muzeu al istoriei locale. Un muzeu în care Karen obișnuia să-și aducă fiicele atunci când erau mici. La reine aurait noué en ce lieu une alliance romantique avec un page. She had an affair. Nobody's perfect. They're the ones who were very rich and lived in the island, but everything belonged to them. He saved the walls, the mayor. Thank you. Voilà. So we can walk right now. Have lunch. Take pictures. Make shopping. Am intrat și am savurat câteva minute de liniște într-o capelă transformată în galerie de artă, iar ultima noastră oprire a fost la Maison Godet, o parfumerie fondată în 1901 și readusă la viață de curând de Sonia, strănepoata fondatorului. Maison Godet was founded by my great-grandfather in 1901. Then my grandfather continued the story until the 70s. And in the 70s, the brand completely stopped because we had chemicals formulas arriving in the market and he was doing natural, so it stopped. Ea ne-a dezvăluit istoria din spatele parfumeriei, o poveste incredibilă. I was born in 1988 and I was, immediately at 4-5 years old, I started to I was very obsessed by formulas, by perfumes, by scents, and I was smelling everything. And I decided to study perfumery because it was my passion. So I studied perfumery for 7 years, and then I worked for L'Oréal, then for Cartier perfumes. And one day, my grandfather had a stroke, so I came back here in the village of Saint Paul de Vence, and I saw him, and I went into the family memories, and I found treasures, really. I found the old bottles, the one you can see here, from 1901 to 1970s. And I was in shock that day, It was like a revelation. It was amazing. It took me 1 year to resurrect the brand, and it was in 2017. And here we are now. Muza lui Henri Matisse, domnișoara Henriette, a fost una dintre clientele celebre ale parfumeriei. Folie Bleue se numește parfumul creat special pentru ea în anul 1925 și care poate fi cumpărat și astăzi din mica parfumerie. The muse of Matisse, she was a dancer. So she wanted a specific bottle just for her, like a tailor-made, and we made it for her. And it was made for the muse of Matisse. It was a flat bottle, so she can dance with it. It's cardamom, the spice? Yes. Violets from a little village just up the road. A little bit of cedarwood and sandalwood. So special, yeah. Fleur de Rennes was made in 1908 for the wife of Pierre Bonnard, the painter. So my great-grandfather, he was really close to artists, he was really inspired by art all around, and that's why he was creating for artists. And Fleur de Rennes, it's a tuberose perfume. So it's one flower with the leaf, the petals, the pistil. It's the
entire flower in one perfume. Yes. No, really special. Sonia este ceea ce francezii numesc ne, adică nas. O meserie foarte rară, care înseamnă pe lângă antrenament continuu și niște reguli de viață foarte stricte. No drinking, no smoking, and no eating spicy. So those are the 3 rules that I've been following since I'm 12 years old, really, because I wanted to be a nurse. So it's been natural for me. La fel ca străbunicul său, care crea parfumuri personalizate pentru artiști și soțiile lor, Sonia adoră să aibă mână liberă. Am întrebat-o ce ingrediente ar folosi pentru a crea un parfum pentru Karen. I create a lot of perfume now for personalities, you know, so I do it a lot. And I love to do that because I have carte blanche. We say like, you can do whatever you want, you have infinite choice. For Karen, I would make a perfume that is very, in French we say pétillant, sparkling. You know, she's like a bottle of champagne. You can tell she's very alive, like pétillant. She likes to wear colorful colors, so she needs a perfume that stands out. And I would use, for example, grapefruit, you know, to make it sparkling. I would use also probably some rose because I can tell, you know, she likes colorful colors. And also I would use a little bit of wood. După amiaza am petrecut-o tot în Saint Paul de Vence, alături de Cristina, un fotograf talentat din Republica Moldova, care a venit la Nisa pentru studii și a hotărât să rămână pentru tot restul vieții. Străduțele din Saint Paul de Vence sunt un decor ofertant pentru orice fotograf, așa că am profitat de lumina bună și am continuat întâlnirea noastră cu o mică ședință foto. Mă relaxez când editez pozele. Îmi place foarte mult partea după ședință, să văd cum se schimbă pozele, să lucrez la culori, la tot ce e legat de editare. Care sunt lucrurile care te țin aici? Croissant. Croissantele, da, e un răspuns foarte bun, ai dreptate, sunt minunate. Și bagheta. Apropo de tema emisiunii noastre, croissantele și bagheta, bun, mai departe. Oportunitățile, faptul că avem marea, munții, avem locuri foarte frumoase aici. Ești o gurmandă? Îți place să mănânci? Îmi place foarte mult să mănânc. Adică dacă aș putea, aș mânca non-stop. Da, îmi place foarte mult. Și ce-ți place să mănânci? Tocăniță de pui cu mămăligă. Așa, asta e gustul copilăriei, bănuiesc, nu? Da. Din Moldova. Exact, da. Mama ta îți gătea asta, bă. Bunica. Bunica. Da, mâncarea bunicii era preferata. Așa, și bănuiesc că îți lipsește în Franța, nu? Gustul de acasă. Da, foarte mult. Și chiar dacă când fac eu, nu mi iese la fel. Știi să gătești? Știu să gătesc, dar nu-mi place să gătesc. Ok. Adică fac minimum. Am înțeles. Deci Cristinei îi place foarte mult să mănânce, dar îi este greu să-și aleagă din meniu. Exact. Cristina știe să gătească, dar nu-i place să gătească. Exact. Și în concluzie, Cristina este foarte sinceră și de asta o plac foarte mult pe Cristina. Ne-am încheiat ziua într-un butic cu nuga și jeleu de fructe din Saint Paul de Vence. Alors, tous les nougats déjà, c'est à base de miel de lavande et de blanc d'œuf. Donc on a plein de saveurs différentes. Donc on rajoute au fur et à mesure dans la machine toutes les saveurs qu'on veut mettre. Donc on a par exemple le royal à base de pistache, amandes et noisettes. On a le caramel beurre salé, on a juste la pistache. On a le rose à la lavande. On a plein de saveurs différentes, du fruit rouge jusqu'au chocolat, jusqu'au traditionnel, juste de l'amande. Et voilà, c'est pas compliqué à faire le nougat, c'est vraiment du temps et de la main d'œuvre. C'est tout. Am degustat nuga cu caramel sărat, dar și nuga cu lavandă. Produit star, je dirais que c'est le caramel beurre salé. Là, vous voyez, il nous en reste plus beaucoup. Il nous reste que ça, c'est le top des ventes du magasin. Le caramel, tout le monde adore. Hein. Merci. Il y en a pour vous aussi. Il est pas mal. Je comprends. Eh oui, le caramel, c'est le top des ventes. Lui, franchement... Je comprends pourquoi cette morceau, c'est la plus petite. Eh oui, il n'y en a plus beaucoup. C'est très très bon. Sur 10 clients qui rentrent, on en a au moins 7 ou 8 qui prennent du caramel. Pour vous, monsieur. Merci.
La lavande, c'est pas un goût qu'on a l'habitude de manger. C'est une fleur, on ne met pas forcément dans le nougat. Et c'est un goût très original, c'est très spécial et je trouve que ça a beaucoup de saveur. C'est pas très fort, non? Ça c'est bien parce que... On essaye de pas oublier le goût du nougat, parce que si on oublie le goût du nougat, bah, c'est plus du nougat. Am lăsat în urmă Saint Paul de Vence, gusturile, mirosurile și mai ales poveștile unei zile superbe și ne-am întors la Nisa, aici unde se va derula episodul de săptămâna viitoare. Un episod dedicat trufelor, ciupercile cu aromă puternică ce cresc sub pământ, lângă rădăcinile copacilor. Considerate un aliment de lux, trufele îmbogățesc de mii de ani gastronomia fină a planetei. Săptămâna viitoare vom lua prânzul într-un restaurant gastronomic dedicat trufelor. La Terre de Truffe, felurile de mâncare sunt un imn dedicat simțurilor. Papilele gustative, mirosul și văzul, toate se bucură în același timp. O cunoaștem apoi pe Irina, o tânără româncă stabilită pe Coasta de Azur. Irina este make-up artist, gurmandă și mare iubitoare de trufe. Așa că după o sesiune de make-up am degustat împreună preparate cu stil. După amiaza o vom petrece într-un magazin cu delicatese din trufe, iar seara ne vom împărți între un atimi cu trufe și cea mai bună salată de anghinare cu trufe, bineînțeles, pe săptămâna viitoare. Flavius, se vede cât sunt de fericită! Deci e foarte simplu să mă faceți fericită. Dați-mi salata mea preferată și nu mai am nevoie de nimic altceva.